Jag stod I dorpningen till mitt helt nya hus medan mina föräldrar gick från rum till rum som inspektor. Min mamma räknade sovrarmen högt. Min pappa rankade pannan, redan ritterad. Sedan skrattade min bror och att barnen kunde ta det storrummet. Det varde min mamma frast och ropade. Sover 6 alla? Rummet blev tyst. Mitt bröst kans iolite. Inte chockade bra trott. Det har var inte förvaring. Det var en berättigad person. Och när jag tittade på den tomma korridoren insåg jag att sväret de förväntade sig var precis det jag inte längre var villig att efter att ha betalat för deras bekvämlighet I ärtal. Innan jag går vidare, tyck på gilla och berätta I kommentarerna var du lyssnar ifrån. Och du nagonsin har blivit behandlad som du var skaldig nagon, en plats I dit eget liv, dela din historia. Det paminar mig att jag inte den enda. Jag heter Alexis Harper. Jag 30 och försörjer mig som creative designer. Jag tillbringar stor delen av mina dagar med att stirra på skärmar. Justera fargem och avstånd till säker äntligen kans balanserad. Det roliga att jag alltid var bra på att skapa balans för alla andra, bara aldrig för mig själv. Utat sett sag min familjevänlig helgmiddagar, semesterbilder, linden som varade precis tillräckligt länge för sociala medier. Man gick förbi en metafor skull men aldrig gissa att neget var fel. Men inom var familjefans det en outalad regel som alla verkade forsta utom jag. Jag var den palettliga, den som fixade det, skitsnadet. Mina föräldrar det aldrig rakt det behovt inte. Det formulerades alltid som oro. Min pappa pratade ständigt sitt harda, her stress kunde att lösa neget alverleit. Min mamma pratade jukt, som varje mening var tyngd av oro. Vi vet bara inte hur mycket till din pappa har. Brukade han saga med lagrast. Och varje gång han det kände jag den där bekanta nana I bröstet. Rädsla har en förmåga att fatta besluten. Sedan var det min bror, Lucas, Inger, mer hubbeljudd, alltid mitt upp I någon New York plan som aldrig riktigt fungerade. Han hade en familj med egna barn som verkade växa snabbare för varje och problem som på neget satt alltid landade på mina föräldrars axlar och I förlängningen på mina. Lucas bad mig, inte hjälp direkt. Han behovde aldrig. Mina föräldrar översatte honom. Det gjorde alltid. Pengar var bakgrundslegitet I var relation. Betalningar har, räkningar där. Inget dramatiskt I sig, bara tillräckligt ofta nog för att det skulle bli rutin. Jag lärde mig att budgetera kring det, lärde mig vilka mappar jag skulle hoppa över. Lärde mig att straka ut en låncheck tystsa att ingen skulle oroa sig de tackade mig salen. Tacksamhet skulle ha fat det att canis valfrit. Och det var det aldrig. När jag namnde att jag funderade på att kopa att hus var reaktionen omedelbar, inte spanning, inte stolthet, latnat. Min mamma borgade prata framtiden på det där vagasättet han brukade, när han skulle precis fråga neget. Min pappa stalled frager utrum, parkering, skolar einar hiten. Lucas skamtad her trevlig det skulle vara för barnen att ha en tradgard. Ingen förgade vad jag vill ha. De pratade I plural. Vi behover plats. Barnen kan inte ha trängarum. Familjen bord halla I hop. Varje mening innebar att antagand att mitt forstahem inte riktigt skulle vara mitt. Att det skulle vara en förlängning av allt jag redan hade försett. Jag minns att jag satt in sam den kvällen I min lägenhet, lamporna från min laptop list I morkret. Bostadsannonser lediga. Hus jag hade rad med, hus som var vettiga. Och för första gången dok and tank upp som skramd mig mer en jord dem besvikna. Tank jag inte bigdi, mitt liv kring deras behov den här gången? Ju närmare jag kom att kopa att hus, desto högre blev min telefon. Det borgade med tillfälliga incheckningar. Min mamma förgade her det gick med så candid. Min pappa pamin mig att tagad tid på mig, men inte för mycket tid.
Lucas skakade lenker till stadsdelar han gillade, alltid med kommentarer om skolzener och bakgårdscentrum. Inget av det lät aggressivt vid första anblicken. Det var problemet. Det var allt. Insvept I oro som en present man int visst had snoren tills den drogs at rundhandelderna. En kvalbjad mina föräldrar in mig på middag. Inget markvardet. Kopt dessert. Den typen av kval som latsas vara avslapnad. Vi satt runtborda, med towerkarna fulla, och samtalet gick iväg tills mamma harklade sig det var hennes ord. Han veckling sant conservadoka sig sedan. Vi har tänkt på hur viktigt det är för familjen att halla ihop. Jag visst redan vart det här var på väg. Jag visst bara int hur länge planerade attga. Min pappa lutad sig tillbaka, och nickade. Han förgade vad förslags hast jag tittat på, hur många sovrum, orm jag had tänkt på hur snabbt barnen växt. Lucas sa, int mycket. Han behoved int. Han bara log och scrollade på sin telefon som resultatet redan var avgjort. Jag försökt halla rosten stadig. Jag sa, jag tittade på stalen som passade min budget, stalen som var vettiga för en person. Det verkade irritera dem. En person. Min mamma rinkade pannen och sa, familjen tänker int sa. Lucas tittade äntligen upp och skrattade. En I kommer int ens att marco oss, sa han. Vi är vana vid att tringa oss. Det var det klickade. Det har handlade int om hjälp. Det handlade int ens om behov. Det handlade om agandrat. Det pratade som om min framtida adress redan var deras, som om mitt namn på pappersarbet bara var en formalitet. Samtalet eskalerade utan att någon hade rosten. Min mamma borgade lista orsaker, not situationer, barnomsorg. Min pappa nämnde sin halsa igen, her stress kunde vara farligt om han var tvungen att flytta senar. Lucas sa att hyran var galen förreden, som om det avgjorde allt. Ingen förgade om jag var okej med detective de förhandlade om att liv jag int had got med på att leva. Jag act tidigt den kvällen. I min bil satt jag med motorn igång, händerna på ratten, jartapeltad. Jag kände mig liten, int för att det var mer hobeljuda än jag, utan för att det var sa sakra. Det trod att jag skulle efter. Historien var på deras sida. Under den närmast veckorna blev pressen konstant. SMS som bad om uppdateringar, förslag förklara som skant. Min mamma skakade lista som verlängt över vad jag had nämnt. Lucas förgade om barnen kunde välja sina rum. Jag slutade spara direkt. Tystnaden står dem mer än något growl skulle ha gjort. Sedan kom ögonblicket då jag slutade latsas att detta fortfarande var en conversation. Min mamma skakade att meddelandar det stad. Säg bara till att det är tillräckligt stort för alla. Vi räknar med dig. Räknar med dig. Vi frågar finding. Räknar. Jag stirrade på skärmen länge. Och för första gången, istället för att kunna mig skyldig, kunde jag något klarare och tydligare. Om jag följt deras plan skulle jag int bara kopa att hus. Jag skulle låsa in mig I samma roll för alltid. Den natten öppnade jag att en white sakfilter och av markerade en ruta. Minst antal sovrum, tva rakt. En jag väl had bestämt mig blev, allt tyst. Int fridfullt, bara stilla som ögonblicket efter att en dår smaller igen och manvantar på att se vad som garsandu. Jag slutade, förklara mig. Jag slutade svara på alla meddelanden. Husseltandet blev något jag gjorde en sam tidigt på morgnarna för jobbet eller sent på kvällen en staden utanför min lägenhet had blivit mörk. Det var det jag hittade detective en liten bungalow med tva sovrum inbäddad I att lantomrade. Inget. Prolikt, ingen storslagen entré, bara rena linger, stora fönster och en flaxoljas som spread sig över vardagsrumsgolvet som om det hord hemma där. Det kans hanterbart, arlight,
som ett liv som int kravda standiga för handlingar. Jag berättade int för mina föräldrar, int för att jag vill sära dem, utan för att jag visst att det skulle försöka skriva valle innan det ens var mitt. Jag träffade en langever. Jag last varje sida. Jag stalled frager jag aldrig hade stalt för ett aganderats gränser. Ord som aldrig hade funnits I mitt familjevokabular. Att skriva under pappren var marklight känslosant. Int dramatist bara tungt. Jag satt där med pennen I handen och tänkt på alla gånger jag hade gotkensaker för alla andra utan att tanka tva gånger. Betalningar, räkningar. Loften jag int insag var permanenta. Den hargången betyd mitt nam negadanat. Den hargången betyd det kontroll. När försäljningen var klargick jag en sam genom huset. Jag öppnade fönstren. Jag stod I vardrum och förstod migengenting. Inga planer för gaster. Ingen huvudräkning vem som skulle sova var. Bara utrymme. Tva sovrum. Ett för mig. Ett som kunde vara vad som helst eller ingenting alls. Motståndskraft I det ögonblick mamma fick reda på detektiv han förgade int her jagkanda. Han förgade her många rum. När jag sa till henne att det var en paus på lingen, den typen där man kan ora nagon räkna tva, upprepade han som jag hade sagt fel. Det liten. Min pappa följde upp med ett eget samtal. Han sa att han var orolig för nåt-situationer, för barnen, för her trank det skulle bli för alla. Jag lyssnade utan att avbryta. När han var klar sa jag att jag förstod hans oro. Sedan tillade jag inget mer. Tystnaden gjorde honom nervös. Lucas var mindre subtle. Han skakade ett meddelans lad. Sa, var ska 6fa plats? Det fanns ingen halsning, inget fragtecken I slatet, bara antaganden. Den kvällen satt jag vid koksbänken I mitt nya stall och ett hämtmat från behållaren, huset ikade fortfarande omkring mig. För första gången slog skulden int till direkt. Istället kände jag negadanat, en förändring, som jag hade klivit ur en linje jag hade stått I hela mitt liv. Jag avbröt int nagon. Jag skrek int. Jag hatade int. Jag gjorde något mycket farligare för dem. Jag valde mig själv tyst. Och jag visste att det int skulle acceptera det utan strid. Det bad int att fas I huset. Det tillkänagav detektiv min mamma tidigt på morgonen sms. Ade jag något glad och falskt att göra det till en familjegestand. Pappa följde upp med en pamenels att Lucas och barnen också skulle följa med, som den detaljen int var förhandlingsbar. Lucas skakade en tummen upp emoji. Inga frager, inget tillstand, bara bekräftelse. Jag sa ja anda. Int för att jag vill att det skulle vara där, utan för att jag visst att det har var ögonblicket da allt äntligen skulle kollapsa, tyst eller explodera uda I det fria. Jag sprang int längre. Jag kom tidigt, last upp dörren och lät huset fyllas med luft. Fönstren var vidöppna. Ljus spreds över tragelvet. Platsen luktade farskt kaff och svagfarg, renok obeslutsom. Inga foton på väggarna, ingen röra, bara ett utrymme som int hade lärt sig att tillhöra någon annan. Deras bilar stod uppradade längs trottoarkanten som de ägde gaten. Mamma kleff in I första handbasken, stoppad under armen. Ögonen sveptredan. Han sa, int hedge. Han kramade mig, int. Han gjorde vad han alltid gjorde. Han utvarderade. Pappa följde efter långsammare, med munnen fast I en välbekant linje av bespikels, som han hade finslipat över ar. Lucas kom sist med barnen, huggeljud och avslappnad, som det har var en semesterbostad han redan hade betalat för. Wow, sa mamma till slut. Det mysigt. Det där det. Mysigt. Den artiga versionen av lidet. Han gick rakt förbi mig och I hallen och öppnade dörr utan att fråga. Sovrum, badrum,
andra sovermet. Han stanade dar och raknade tyst. En gang, tva ganger. Sedan vandi hans sig tillbaka, mot mig. Det var allt han förgade. Det var allt jag sa. Met förändrades. Int hageljaden, bara spant. Min pappa harklade sig Alexis. Du namnde int att det var sa harbegransat. Jag dolden genting, svarade jag. Du förgade aldrig. Lucas skratade och skakade på huvudet. Okej. Men var resten? De stora men. Det finzinga. Min mamma pressade laparna I hop. Han gick långsammare genom huset igen, den här gången. Öppnade skap, kalad backgarden, stod I dörröppningen som han väntade på att naget skulle avslöja sig Lucas viskade till sina barn att halla sig nära honom. Ingen pratade direkt med mig. Till slut stannade mamma, I vardagsrummet och vandi hennes skarpt. Nu fanns det ingen ansträngning kvar att mildra den. Sa, var ska sig sova, förgade han. Fraganakade, int bara på grund av det tomavagarna, utan på grund av hur säker han var på att det var giltigt, att det har var negat jag var skaldig dem, att svar på. Lucas korsade armarna. Min pappa skakade på huvudet som jag hade misslyckats med att prov jag int visst att jag gjorde. Jag kände mig trött, djupt trött, int arg, int rad, bara fartig. Det går du int, sa jag. Tystnaden slog na hart. Lucas blinkade. Va? Sover du int har? Upprepade jag. Det har huset int till för detective min mamma skrattade, skarpt och humorlöst. Var int dramatisk. Det jag int, sa jag. Jag tydlig. Min pappa klef fram. Sa du förväntar dig att six bara ska besöka varandra och ga? Ja. Det jartlöst. Fras min mamma. Efter allt six afraid för dig? Jag nickade långsamt. Menar du allt jag betalade för? Hennes ögon blickstrade till. Det int rapist. Nej, jag sa att det stammer. De borgade alla prata gang. Sedan min pappa tog upp hans halsa som han alltid gjorde när han kände sig trängd I ett horn. Lucas pratade her svart det var för hans familj, her dyrt allting hade blivit. Min mamma listade ögonblick från min barndom som de, vor kvitten jag, hade ranta på. Jag lät dem, bli klara. Sedan gick jag till koksbanken och hämtade mappen jag hade lämnat där. Vad det där? Förgade Lucas redan ritterat. Dokument sa jag och öppnade den. Betalningar, räkningar, underhåll. Allt jag har takt över genom åren, fnos mamma. Sa vada? Vi familj. Familjen kräver en genting, sa jag lunt. Familjen tar int över ganderaten. Lucas latad signarmer. Du ska verkligen göra det har till en juridisk sak, det har jag redan gjort, svarade jag tyst. För att första var jag star. Min pappas ansikte morknade. Har du pratat med en advokat? Ja för vad? Fras min mamma. Att stamma sina egna föräldrar för att skydda mig själv, sa jag. Och för att stoppa detta skott. Jag mappen över disken. Ingen teacher, bara papper som motortra. Det har huset, fortsatt jag, star mitt nam helt och hallet, juridiskt. Jag har ingen skildit att hisa nagon annan. Inga krav på att göra plats, inga förväntningar utöver vad jag väljer. Lucas skrattade, men det lät tunt. Tror du att pappersarbet förändrar vilka six är? Nej, sa jag. Jag tror att det, visar vem, du har varit. Min mammas röstjunk. Du väljer en byggnad framför din familj. Jag mot hennes blick. Jag väljer gränser framför att bli nyttjad. Barnen var tysta nu. En av dem drog I Lucas arm och förgade, när de skull, icke hem. Or det hem landade tungt I mitt bröst. Den har platsen, detta tysta, Tama utrum. Det var det första som någonsin verkligen hade varit mitt. Du kan int bara stånga uta oss, sa Lucas, hans röstskarper nu. Vi
ar den familj. Jag stanger int uda dig, sa jag. Jag hinder dig från att flytta in. Min pappa sag genuint skakad ut, du slitter isross. Nej svarade jag. Jag, kliver ut ur naget som aldrig varit ratvist. Min mamma tittade sig omkring I rum med igen. Langsamer den hargången. Fonstren, hornen, avsiktnaden av extra sanger. Hennes uttryck skiftade, frand ilska till beräkning. Det har arint over, sa han, tyst. Jag vet, svarade jag. Men den har delen ar detective. Jag folged dem till dörren. Inget skrikand, ingen dramatisk utgång, baraljadet av fotsteg och dörren som stängdes bakom dem. Klicket friendlyset ikade höger en naget de hade sagt. Jag stod där en lång stund, mitt harta razad, händerna derade. Sedan skrattade jag njukt, int av gladji, uden av latnad. De hade kommit, forventade sig utrum, forventade sig kontroll. De gick därifrån utan neganting. Och för första gången kunde jag mig int skyldig over detektivkonsekvenserna kom int par en gång. De kom I tistaringer. Min mamma slutade ringa. Nar han sms. Ade var medelandina korta och försiktiga, som han var rad för att korsa en awesomely grans. Min pappa skakade att ras medeland sin halsa, sedan en genting. Lucas försökt en gang att länk medeland her besviken han var, her familjen bord halla ihop. Jag las det utan att svara och raderade detective för första gången drag deras ord meg int tillbaka. De dok int upphemma igen. Jag, hord säker genom slaktingar. Her obekvama, semenkumster hade blivit. Her mina föräldrar klagad utan att namna mitt namn, ringade in sanningen som den skulbita. Her Lucas var tvungen att lista ut säker på egen hand för en gångs skull. Jag kände mig int segrand när jag lyssnade på detective jag kände mig baravlaxen, som jag tittade på en berättelse som int linger tillhörd mig. Livet I bengaloen fan sig I and rytm. Morganal jusit I coquet. Tista kvaller utan spanninger som serrade under huden. Jag kopti att litet bordak at multiter utan att stressa. Jag sov batter. Jag slutade kalla telefonen med nagra minuters melanrum och forberd mig på nya krav. Den storsta förändringen var int min familj. Det var jag. Jag insåg hur mycket plats rädslan hade tagit upp I mitt liv. Rädsla för att bli sedd som självisk. Rädsla för att vara ensam. Rädsla för att karliken hade vilker jag var tvungen att fortsätta betala för. Att slapataget det jord mig int kalare. Det jord mig lugner. Ibland stod jag I dorpningen på natten och tittade nerförhållen på tva stängda sovrumsdörrarna och lag. Int för att jag hade vunnit naget, utan för att för första gången var det jag hade tillräckligt. Okingen kunde ta det ifrån mig. Wem den har berättelsen vakti naget inom dig, lat mig saga det har rakt ut att satte gränser går dig int grym. Det går dig arlig. Karlek som bara exister nar duger allt, du har int karlek. Det en transaction. Attga derifrån int misslyckand. Det overlevnad. Wem du nagonsen har kant att dina behov kom sist I den egen familj, en biller du dig int och du int ensam. Della dina tanker I kommentarerna och berada var du lyssnarifrån. Din rost viktigaren du treer. Och du vill ora fler berättelser som den har, tryck på prenumerera och följ med.